maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa Ndurumeni. Nĩ gũkorwo ĩrĩ mbura nyingĩ gũkĩra ũrĩa tũngiuga kawaida. Ũrathi wa rĩera kuonania kũrĩ na ũhotekeku wa bũrũri kũrĩka kĩmera-inĩ kĩa mbura ya El Nino. Msifikiri ati ni kutisha watu, hakuna kutisha. Wezi na wakora na wale wanataka na kuendeshana na mambo ya ufisadi watahama Kenya, ama wataenda jela, ama waende wapi? Story finish. President Ruto kuga ndarauga mukana ũrĩa ararutĩire ungumania na ithugu. WorldCoin, the company does not appear in the BRS database of registered businesses or companies in Kenya. Munene wa watho kuga WorldCoin arehirwo Kenya mũgarũ wa watho. Na gĩcanja magũtumũka hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa basarĩ mwena wa Ruiru Kiambu. Omothe ari muthenya wa gatatu ni muthenya wa ndereti ya Ndurumeni. Omothe tukeranĩria na mũmbunge wa kaunti ya Kirinyaga niwe Njeri Maina agĩtũtarĩria maũndũ matiganĩte wa bata ari ndereti ĩrĩa atwarĩte mbunge akĩenda mathomo ma ũciari ũndũ ũmwe na maũgima wa mwĩrĩ makorwo makĩambĩrĩrio thĩinĩ wa cukuru cia mũthingi. Nĩ gũkorwo agĩtũtarĩria hihi nĩ na gĩkĩro kĩrĩkũ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthomithia ciana citũ maũndũ megiĩ mathomo maya ma ũciari ũndũ ũmwe na maũgima wa mwĩrĩ. No mbere nĩ maingĩ tũkũharĩrĩirie marĩa tũgũkorwo tũgĩgũtarĩria thĩinĩ wa mũtambũrũko ũyũ witũ wa Ndurumeni. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Wangari wa Macharia, niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, ndariri ciothe ironania bũrũri ũrorete kũrika kĩmera-inĩ kĩa mbura ya El Nino ĩrĩa ĩrathĩirwo kwambĩrĩria mweri-inĩ wa 10 nginyagia Januari mwaka ũkĩte. Ũhoro ũyũ ũrekereirio nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera bũrũri-inĩ rũrĩa rugĩte mbura ĩno ĩrĩgĩrĩirwo gũthanda na kona ciothe na ĩrerĩkana nĩ gũcũngĩrĩria mĩaraho, matuĩka na huho irĩ na hinya mũingĩ. Na ta ũrĩa Mwangi wa Maina aratarĩria, honge itiganĩte cia thirikari nĩ ciũrĩtio kwĩharĩria nĩguo kũng'ethanĩra na mogwati marĩa mangiumana na mbura ĩno ya munĩko. Thutha wa bũrũri kwamũkĩra mbura nini ĩrĩa ithingithĩtie imera ithano kĩrũmanĩrĩrio, mbura ya kĩmera kĩa mwere nĩ ĩrahũra hũdi na ĩrĩgĩrĩirwo gũkaura makĩria ya ũrĩa yuraga kwambĩrĩria mweri wa 10 nginya Januari ya mwaka ũkĩte. Mbura ĩno ĩkaura kĩmurutio na ĩgakorwo ĩrĩ ya El Nino. Nĩ gũkorwo ĩrĩ mbura nyingĩ gũkĩra ũrĩa tũngiuga kawaida, nĩ tondũ ũrĩa tũrona na indo iria tũthimaga nacio ciothe thĩ yothe cironania nĩ gũkorwo na kĩrĩa twĩtaga El Nino. Na El Nino ĩtũmaga kũgĩe na ũgarũrũku, gũkagĩa na mbura nyingĩ mwena ũyũ wa bũrũri. Kaunti cia Wajir na Mandera nĩcio ikamũkĩra mbura ĩrĩa nyingĩ biũ ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũgacũngĩrĩria mĩiyũro na gĩkĩro kĩnene. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rugĩte kaunti 21 nĩ ikamũkĩra mbura ya gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria, hamwe nacio Siaya, Kisumu, Laikipia ya ithũĩro, Kisii, Uasin Gishu, Kericho, Nandi, Bungoma, Nakuru, Narok hamwe na ingĩ. Icigo-inĩ ici mbura ĩrerĩkana gũkambĩrĩria kura mweri-inĩ wa kenda. Kaunti cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya hamwe nacio Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi na Laikipia ya ithũĩro, mbura ĩkaura kĩmurutio makĩria ya ũrĩa kuraga imera-inĩ cia Njahi na Mwere. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rugĩte mbura ĩno nĩ ĩgacũngĩrĩria matuĩka na huho irĩ na hinya mũingĩ hamwe na mĩiyũro, na ũguo kũria Kenya arĩa maikaraga kũrĩa kwĩyumĩragia mogwati ta maya kwĩharĩria o tene. Mĩena ĩmwe ya ĩno ya Central kwanja ta Murang'a kũrĩa kũrĩ irĩma kwaingĩha maĩ na ũgunyu ũcio nĩ gũcokaga gũkagĩa na ituĩku, kumwe gũgatuĩka nyũmba ikamomoka, na nĩ wega andũ mangĩikara mehũgĩte nĩgetha ũgwati ũcio ũtweherere ihinda rĩrĩ, tondũ ũhoro nĩ wakĩheanwo
akorwo hari handu mundu angithamira haria hatari na ugwati ucio ni wega hihi guthamira ho. Mĩiyũro ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũcũngĩrĩria mogwati matiganĩte ĩrĩgĩrĩirwo kuoneka mataũni-inĩ ma Nairobi, Mombasa, Nakuru na Naivasha. Kũngĩ kũrĩa mbura ĩno ya El Nino ĩrĩgĩrĩirwo gũgacũngĩrĩria mĩiyũro nĩ rũgũrũ rwa bũrũri, taũni cia Rift Valley hamwe na Gilgil, Narok na Suswa. Mĩiyũro ĩrĩgĩrĩirwo gũkonekana taũni-inĩ cia Voi, Mwatate na Tana River mwena wa gĩcũa-inĩ, hamwe na Lodwar na Lokichar, iria irĩ irathĩro rĩa rũgongo wa bũrũri. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũrĩtie arĩmi kwĩharĩria kũhanda, ĩndĩ matikahande hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ. Oho morĩtio macagũre irio iria igũkũra narua kana iria cioyaga ihinda kuona mbura ĩkaura kwa ũingĩ. Kwĩragwo mũũgĩ nĩ mũtare, na ũrĩa tũreka rĩu nĩ gũtarana nigetha tũhũthĩre ũũgĩ ũcio, tũrutithie ũũgĩ ũcio wĩra nigetha tũkeguna naguo. Ũngĩkorwo ũhandaga mbeũ ĩrĩa ihandagwo kĩmera gĩkĩ nĩ ũraigua tũngĩenda kũhanda mbeũ njegega, nĩ kũroneka akorwo nĩ gũkura nginya January, no ũhande mbeũ ĩgũikaikana ĩgũkorwo ĩna mbembe nene, akorwo nĩ mbembe we ũhandaga na ũkagetha. Ministry cia ũrĩmi, maĩ, hinya ũrĩa tũhũthagĩra hamwe na ũgima wa mwĩrĩ ciugĩte nĩ ikwĩharĩria na kuoya mweke wa mbura ya El Nino nĩguo hamwe na mangĩ kũgetha maĩ ma kũigana, gũthundũra thitima na gĩkĩro kĩnene, hamwe na kũng'ethanĩra na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma mĩiyũro. Rĩrĩ mbura ya kĩmera kĩa mwere ĩgĩrĩirwo gũthandana na gĩkĩro kĩnene na gũcũngĩrĩria mĩiyũro ya El Nino. Mawega ma mbura ĩno nĩ megũkĩria maũru rĩrĩ ya Kenya morĩtio gũikara marĩ cemba, nao arĩmi makorio magwe mĩgũnda-inĩ nĩguo kĩmera gĩkĩinĩkĩrĩra makũmbĩ mao makorwo me mbemba-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Munene wa watho Justin Muturi aumbũrĩte atĩ kambuni ĩrĩa yonganagia imone cia Akenya cia maitho yatonyire gũkũ bũrũri-inĩ na ĩgĩtabania mĩhang'o yayo mũgarũ wa watho. Arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya bũrũri ĩrĩa ĩrathuthuria mĩhang'o ya kambuni ya Worldcoin, Muturi augĩte atĩ ihoto cia Kenya nĩ ciagararirwo thutha wa kambuni ĩno kũngania maũndũ mamegiĩ na itanya rĩa kũmahũthĩra gũthondeka mbeca. Wawerũ wa Nyambura ena ũhoro makĩria. Kĩriga kĩa ũngania wa imone cia maitho nĩ kambuni ya Worldcoin gĩthiĩte na mbere na kũrikĩra ona makĩria thutha wa mũnene wa watho Justin Muturi kwĩra kamĩtĩ ya mwanya ya mbunge ĩrĩa ĩrathuthuria mĩhang'o ya kambuni ĩno atĩ ndĩarĩ na rũtha rwa gũkorwo gũkũ bũrũri-inĩ gwata gũtabania mĩhang'o ya mũthemba ũyũ. The first issue is to confirm that Worldcoin and Worldcoin is not registered as a company for whatever purpose in Kenya. If a foreign company carries on business in Kenya in contravention of subsection 1, the company and each officer of the company who is in default commits an offense, and on conviction are each liable to a fine not exceeding 5 million shillings. Chair. Munene wa watho augĩte atĩ kambuni ĩno yehithanirie na ithenya rĩa watho ũrĩa wathagĩrĩria ũtungata wa wabici yake na wabici ya komishona ya maũndũ megiĩ Akenya mĩhang'o-inĩ ya kũngania imone ici na ĩkĩambĩrĩria wĩra wayo mweri-inĩ wa Mũgwanja mwaka mũhĩtũku ũrugarĩ-inĩ wa gĩthurano kĩnene. Munene wa watho augĩte atĩ maũndũ marĩa kambuni ĩno yonganagia matonyagĩrĩra mĩtũrĩre ya Akenya na thiri ciao na gũtirĩ ũira wa kuonania atĩ arĩa matonyirio mũbango-inĩ ũyũ nĩ metĩkĩrĩte. There can be some form of interaction, maybe even an online system where if maybe or a requirement from ODPC that before they give this certificate, then they should ask for a certificate of compliance from BRS. There is no burden on the data commissioner to tell the applicant, please go to Registrar of Companies. No, the duty falls on the client, the company, Worldcoin, Tools for Humanity. You need to be registered to conduct business. So there are two separate regimes. Yeah, so you are misinterpreting the provision. So essentially, the data commissioner cannot register unless among the documents given to her or him are documents confirming the company is registered as a foreign company under 974. That is what Regulation 5 says. As a country, and this is what maybe this committee should be
aiming to achieve. We all know, and the AG said it correctly, that technology will always be ahead of the laws. And it is important that we introspect, because I guess in 10 years, we will all be looking at an ORB to get to parliament, to maybe even go into a restaurant. These will be very, very common technologies. Maundu maria kambuni no yonganirie ma a Kenya, munene wa watho ongereire ati marahuthirwo nja wa bururi guthondeka mbeca na no mahuthirwo gutabania wiki nae. On the registration rules, on operationalization and enforcement, who would have stopped WorldCoin from going as far as they did if we were to stick to the letter and the spirit of the law? So I want to admit from the word go that actually we do not have, the laws we have are not adequate. And as it is, usually, innovators always are ahead of regulators. The world coin apparently was 7,500 shillings. Now it is 4,500. The question that we have is who has been buying the world coin? There's somebody in Kenya who is actually buying the world coin for 240 shillings per coin. Muthenya wa Jumatatu kiumia giukite arugamireria kambuni ya WorldCoin magakinya mbere ya kamiti ino gikaro-ini kiria kirigirirwo kumburania kiriga kia ungania wa imore ici kuria ciatwarirwo na uria metikiririo gutabania mihango yao matekugiririo ni thirikari na honge ciayo. Ngiribotera Inooro TV kuma cikaro-ini cia mbunge ya bururi kaunti-ini ya Nairobi. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nego tumukite gicajama hindi ya mihang'o ya uheani wa basari gicigo-ini kia ubunge kia Ruiru kaunti-ini ya Kiambu thutha wa gikundi kia andu kuingirira mucemanio uria uraharirio ni gavana na kwenda macokerio kiria marauga ni tigiti wa guka kuigira basari icio. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi augite ni kieha kuona andu makihuthirwo uru kiuteti na njira ya kuima andu aria aingi mweke wa kugunika riri bata wa bithi uragia aingi. Waithira wa Duati ena riboti makiria. Kanitha-ini wa PCEA Membli gicigo kia ubunge kia Ruiru kaunti-ini ya Kiambu nikuo mihang'o ya uheani wa basari riratabanagio ritongoretio ni gavana Kimani wa Matangi indi mihang'o ino tathiyangite niho gicanjama kiratumukire thutha wa gikundi kia andu kuingira na gutetia mihang'o ino makiuga ndiratabanio na waragania kuona kuri mbeca marereirwo no iraheanwo na kwendekithia kwa mwena umwe. Maafitha a borithi nio mahoreretie ngucanio ino igongona-ini riria rirekinyitio ni andu matanyihire 2,000 undu uria aikari maugite ni giconoko kinene. Ithu guku ground ri tutiri akenu tondu tariu andu othe ni mainuka na tondu mainuka ti akenu atumia matinda guku kuri andu mena mawathe ta ithu turi arwaru cukari twatinda guku tuhutiire guku na tutie na inya wa kuinuka ni matwirire ni megutunengera ngina fia gutie kindu matunengera tuinuka moko mathi na twirirwo tuke guku MCA maraheanira guku twoka guku twakora ati ni governor uraheana basari riu nie ndirarigwo atiriri ingithi gu complainira MCA wa gwitu kana gu complainira governor. MCAs aria mekinyitie igongona-ini riri maugite uheani wa basari urahuthika kuhura kampeini kuona amwe ao matina kuruhanio mubango-ini wa uheani wa basari kuhuthira njira na mitaratara iria yagiriire. Tuo mucemanio tutarambite gwitwo tubange wa uheani wa basari na njira iria turauga ndiagiriire tondu watho wiho uheanite na ukomba kamiti cia wadi cia uheani wa basari. Kamiti icio no cio cietitwo headquarter ikineo fomu igioka andu magika applications na no cio ciragirirwo gwitwo cineo ceki icio nigetha umuthe thaa ici turaria thaa ici wadi ciothe 60 o mundu agirirwo gukorwo na ceki yake atwarite cukuru no riu andu mokire guku kiroko mahoteire guku maumire kuraya angi ngina ni morire ni gwethwo marethwo to matiwe guku niku mwanjitikirie tu ndikae kuhura siasa ona Ngai no akumene ona Ngai no akuime kiheo angikorwo no uthie kwi Ngai umuturirie maru no muthaithe umwirehe wira wa kuruta
akuhe wira wa kuruta ucoke wathie wira-ini urora hoire ningi ugarure mbao utuike wira waku kugwatuikire wa kanyugi wa inegene wa kanua na wa irumi na njinu. Hiyo si ile kitu yenye imetuleta hapa. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira wa Nduati. Kũgena kwa kamĩtĩ ya mĩario ya wĩiguano rĩu no yambĩrĩrie gũtabania cikaro cia gũkinyanĩria mĩario ĩno thutha wa atongoria a kamĩtĩ ĩno arĩa nĩ Kimani Ichung'wa na Kalonzo Musyoka gwĩkĩra kĩrore wĩiguano wa mũtaratara ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩkĩrũmĩrĩra. Kũringana na Ichung'wa, kamĩtĩ ĩno nĩ iguithanĩirie kũhingũrĩra mũingĩ na ataaramu mĩrango yayo nĩguo onao makorwo makĩheana mawoni mao megiĩ maũndũ marĩa matemanĩtio magĩtanywo kwarĩrĩrio nĩ kamĩtĩ ĩno ihinda rĩa thikũ 60 ciũkĩte. Kate Muthoni ena riboti makĩria. Nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkuo amemba kamĩtĩ ya mĩario ya wĩiguano macemanĩtie, kũrĩa hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ atongoria kamĩtĩ ĩno arĩa nĩ Kimani Ichung'wa wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na Kalonzo Musyoka wa ngwatanĩro ya Azimio mekĩranĩire kĩrore wĩiguano wa mũtaratara ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩkũrũmĩrĩra. Kamĩtĩ ĩno yũrĩtie mũingĩ ndũkahĩngĩcwo nĩ mĩario ya ateti na atongoria amwe arĩa makoretwo makĩagithia kĩene mĩario ĩno, ĩkiuga yo nĩ ĩhotorete gũkinyanĩria mĩario ĩno na kũrehe ũrũmwe bũrũri-inĩ. We continue to reiterate that this is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. Na kuona mogarũrũku komishoni-inĩ ya IEBC nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matemanĩtio kwarĩrĩrio, rĩu kamĩtĩ ĩno yugĩte nĩ gũkorwo ĩkĩaranĩria na kamĩtĩ ĩrĩa yamũrirwo mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ nĩguo gũthura na gũthũrima makomishona erũ a IEBC. That amongst the issues in our statement of issues is the reconstitution of IEBC. We have resolved to engage with that selection panel, and we shall be writing to them, requesting them to take note of the matter that is under deliberation by the National Dialogue Committee. Therefore, that will also be going out. Kũringana na kamĩtĩ ĩno oho nĩ maiguithanĩirie kũhe mũingĩ na ataaramu a maũndũ matiganĩte kanya ga kũheana mawoni mao na mendekithia megiĩ maũndũ marĩa kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩkĩarĩrĩria. We have also resolved that we shall be extending invitations to stakeholders and members of the public to present their memorandums to the committee, and we shall be sending out an invitation or an announcement to the media later today for publication. We've agreed on the work plan again, the dates and everything, and when to have stakeholder engagement, for example, that is clear. And so we are ready to sign, we are ready to go. A lot more work remains to be done. And therefore, when we call on stakeholders, I'm sure every Kenyan will know their stakeholders. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩ na ihinda rĩa thikũ 60 nĩguo ĩkorwo yarĩrĩria maũndũ mothe marĩa o mwahũ temanĩtie, thutha ũcio ĩharĩrĩrie riboti ĩrĩa ĩgatemanio mbere ya atongoria a ngwatanĩro cia Kenya Kwanza na Azimio, mbere ya riboti ĩyo twarĩtwo mbunge-inĩ ya bũrũri kũhĩtũkio nĩ ambunge. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. President William Ruto nĩ arumĩte kĩni na kuga gũtirĩ ũrekeri arahoya kũrũmĩrĩra ciugo iria aratumũkire ciĩgiĩ arĩa makoretwo makiungumania kambuni-inĩ ya Mumias na kuga atĩ gũtirĩ mũndũ ararutĩra mũkana. President arĩ icera-inĩ rĩake thikũ ya gatano gĩtarũ-inĩ kĩa irathĩro rĩa bũrũri agĩte na gĩikaro na atongoria kuma gĩcigo kĩu na thutha ũcio gũcemania na arĩmi kaunti-inĩ ya Kakamega. Njenga wa Wambui no harĩirie riboti ĩno. Thikũ yake ya gatano gĩtarũ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri, President William Ruto nĩ ahandĩte na gũtetera mĩario yake ĩgiĩ arĩa mararũĩrĩra ũtongoria wa kambuni ya sukari ya Mumias, gũkũ agĩteanĩria rĩtana rĩa atongoria a Azimio la Umoja, kĩama kĩa mawakiri na ateteri ihoto cia ũmũndũ ya kũmũria ahoe ũrekeri. I am actually shocked that anybody in Kenya, any person
in Kenya can defend corruption, can defend wastage, can defend what has made this country go backwards. The sugar industry here imezama kwa sababu tunaleta pesa ya serikali, mabilioni inapotea. Tunaleta pesa ndio hiyo, tunaulizwa lipa wakulima, sijui lipa wafanyikazi. Hapana, it cannot continue like that. Ama namna gani jameni? Baugete gutire mundu arutire mukana no ni mukana kuri aria marahotomia kana guthatia mibango ya thirikari ya kwarahura kiganda kiu niguo gicokie riri ta matuko matene. And it is not a threat. Nasikia watu wengine wanasema nimethreaten mtu I have not threatened anybody. It is the truth and it is an option. And I'm not threatening anybody. It is what we will do. So it's not a threat. Msifikiri ati ni kutisha watu. Hakuna kutisha. Wezi na wakora na wale wanataka kuendeshana na mambo ya ufisadi watahama Kenya. Ama wataenda jela. Ama waende wapi? Story finish. Augete gutigirira thuguri ya wendia wa cukari bururi-ini ni yanyoroka na gutire uguthie na mbere na kunywa riangi thakame. Those who are used to stealing public resources, those who use politics to protect thieves and the corrupt, those who have big friends in big places, I want to announce that their time is up. There will be no place for those people. Thengia wa kugia na gikaro na atongoria ya President Ruto ni acemanitie na arimi thingiraine munini wa irigi Kakamega mbere ya kuruguria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere mwena wa Likuyani na Navahola, akiuga areka maya mothe itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra thirikari nĩ ĩrahingia ciĩranĩro ciayo kũrĩ Wanjikũ makĩria ũthondeki wa mawĩra na waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ. So those who doubt my resolve on matters to do with fighting corruption, they better check again. Tunaelewana? So tuwe tu decent people. Tuwe decent people. Watu wafanye biashara, wale wanafanya biashara. Waegezaji, waegeze katika nchi yetu. Sisi tunawapenda sana. Bandu baluya. Musangalile. We want to live here with a strong message that the people of the Western region, tired of being divided politically, have now made a positive and conscious decision that from now on we shall soldier together as one. Gerifotera Inooro TV, jitagwo Jenga Wabui. Thengio Jenga ni undu wa riboti yo na gukinyiria hau tukinyite tukwamba twikiria o hanini tu no ne turacokereria na mangi maingi. Na tugicokereria kabuni ya RMS gwikanirira ngirimiti na kabuni ya Ice Park guteithia hari uthathauri wa mohoro. Tugakwamukira o ringi mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Ministry ya ugendi ni yambiriirie mubango wa kuriha ngarama aria manathukangirio indo ciao mimera ona kana endwa ao kuragwo ni nyamu cia githaka. Minister wa ugendi Penina Malonza augite thirikari iheanite muigana wa ciringi milioni 900 cia kuriha andu acio aria matari marihwo kuma mwaka wa 2014. Mase Wadia wa Muriithi ari na riboti makiria. Andu aria manoragirwo mabiũ na kuthukangirio mimera ona kana kuragirwo endwa ao ni nyamu cia kithaka riu ni mekugirio maithori ni thirikari thutha wayo kurekereria kimanjika gia ciringi milioni 958 niguo kuriba andu acio. We are compensating in terms of the rates that have already been prescribed by the Act. So this year we've already kickstarted that, and we're very grateful to our President and the Deputy for giving us actually 958 million as the first bunch of compensation to our very own people. Minister wa ugendi Penina Malonza ni worekereirio boro ya kiuga ni kinya inene ritacukitio ni thirikari kuona masira maya mambirie kwiyumba
kuma mwaka wa 2014. Even though we've not paid all of it, we already have a budget of 1.1 billion that we are also planning to pay this year. And so we want to believe that we will be making a milestone in terms of compensation in this agenda. Malonza ogete are manatwara hadharani nyamu cia kithaka makaribo mari othe gutigirira mundu wothe niamukira kiboto. It's like any other country, we lost quite a number of elephants. We also lost the march. It was, I think, the giraffe, the elephant, and a few other species. Minister Yonige ogete mubango wa maribi wa jereria ndorere iria cikaraga bakube na nyanjara cia nyamu ni cikambiriria kuribo udumwe na kubeo mawira nyanjara-ini ici. Ngeribotera Inooro TV, Jitago Masi, Wadia wa Murithi. Kogena kwa kabuni ya Royal Media Services ne kaniriire girimiti ya wiguano na ngwataniro ya arugamiriri mathafu bururi-ini Icepark makiaria hede ya igongona riri murugamiriri munene wa mohoro kabuni-ini no ya RMS Linus Kaikai hamwe na murugamiriri wa ruhonge ruru maugite girimiti yo ne guteithiriria kuongerera ikiro cia mohoro kabuni-ini no makiria hoka ni uthathauri wa mohoro kuri eroreri maria marafatara utaaramu wa mathafu. Through this arrangement, we get expertise of financial nature in terms of the commentary that goes into our stories, whether it's the coverage of budget and whether it's the coverage of government expenditure. This relationship is about enriching the quality of that content that goes to our viewers and listeners, and indeed our readers. It helps us in being able to disseminate what we find out. We have an arm in research where we are able to also just research on all the issues, including the devolution, the budgets, being able to break down the budget for the general public. Kogena ko itemine ria kuongerera umithio kumana na urimi wa mashani itiga ria mashani ria Ikobe mwena wa Kigumo county ya Murang'a nire kugathika mashini ya guthia mashani muthemba wa orthodox maria metikirikite na gikiro thoko-ini ya kimafururi na tauria Victor Kinuthia aratariria kurumirira girimiti ya urugamiriri wa itiga ria Ikobe na odumwe na ruhonge rwa Poly International Trading Limited mashani maya mariendagio imwe kwa imwe fururi-ini wa China matekugererio thoko-ini ya munada wa Mombasa. Itiga riri ria macani ria Ikobe riria rikoragwo gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo nikuo kurakwo mutambo wa guthia macani muthemba wa orthodox. Kambuni yoikaine ta Poly Intercontinental Trading Limited igikiranira ngirimiti na urugamiriri wa itiga riri makiuga mutambo uyu kuhuthira muigana wa ciringi mirioni 57. No maya ma orthodox marithondekagirwo guku na makiuma haha ngeti-ini mu China akariha $8. Koguo ngirora ni ukuona ni ta kuhura maita matatu iria turarihwo riu. Macani maya muthemba wa orthodox mariendagio mwe kwa mwe nginya bururi-ini wa China kuria kurerikana kuri na thoko nene. Ino ni partnership emwe igukorwo ya game changer tondu ni tuteithĩtie riu to penetrate wendia cai wa KTDA nginya China. This is a big opportunity. Bodi ire rugamirire macani guku bururi-ini ni thingatite matinga ma macani gukinya nginyo iria ikinyitwo ni itiga riri. Tuhotete kuhingura thoko ire koragwo we nditu muno kuhingura thoko ya China. Tuteithanitie na institutions iria twina cio cia thirikari, that is a T-board and KTDA. Thirikari ni ku support Ikobe na sector yothe. Matinga ma macani 11 na maria maramatagwo ni ruhonge rwa KTDA riu nimo mari na mutambo ta uyu wa guthia macani ma orthodox. Uyu ni undu ku increase mbeca thiini wa muhuko. Ngeribotera Inooro TV kuma itiga-ini ria macani ria Ikobe Kigumo county ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Kogena kwa thirikari ni yoretio guthondeka watho wa gutigirira andu ni mariho hathara iria matungio riria mathirikirwo ni nyamu cia githaka mari micini yao. Ihoya riri rikitio ni aikari a Baringo aria aingi yao marengetwo ciega imwe cia mwiri thutha wao kurumwo ni nyoka iri na thumu iria ikoragwo kwa wingi kaunti-ini ino. Wambui wa Macharia no hariri riboti ino.
Kaunti ya Baringo nĩ imwe ya kaunti iria ikari makoretwo magĩikara na kĩagago kĩa nyoka mĩthemba ĩtiganĩte na iria ikoragwo ikuĩte thumu. Wilson Chepiego nĩ ũmwe wa arĩa magĩtarĩria ũrũrũ wa nyoka ici thutha wake kũrũmwo nĩ nyoka na rĩu arĩ o thibitarĩ. Thumu wayo waingĩra mwĩrĩ wake ũtũmĩte ciĩga ciake ciambĩrĩrie kũbutha no na akarengwo guoko. Nasikia mkono yangu sasa saa hiyo nini uliuma. Sasa natafuta tena ile tu jingine ile okoa. Anamulika asikupata. Kupiga hapa na fura mpaka hiyo maji yanaenda chini. Niliangalia hata manyama na katika. Fortunately, we had to do an above elbow amputation to save the limb, and we also noted that the venom had spread from the bite. Ihinda bunge ya bũrũri ĩmũrĩke kerĩ watho wa kũrĩha andũ arĩa matharĩkĩrwo nĩ nyamũ na magurario ona kana kũragwo. Mwiroreri tugakuhoya uturekere tondu riboti yo ni akorwo na thina wa mitambo no riu tuguthie imwe kwa imwe nginyagia iharo-ini kuria mbitika cia gĩbũrũri cia mubira wa gonya ya athaki mugwanja o mwena iracokereria mucii wa Eldoret kiumia gĩkĩ thutha wa ihomuka ria ciumia igĩrĩ. Mbitika ici iria ciowĩkaine ta TSAP Sevens igatabanirio kĩharo-ini kia Eldoret Sports Club thikũ cia Jumamothi na kiumia. KCB yahotire mbitika cia Christie 7 iri gĩkundi-inĩ kia A na timu cia Blake Blood Homeboys ũndũmwe na Mombasa. Strathmore Leos iri gĩkundi-inĩ kia B hamwe na Menengai Oilers, Catholic Monks na Masinde Muliro. Ikundi cia C iratongorio ni timu cia Cabras, Sugar na Mwamba. Kogena kwa timu ya Harambee Starlets igathaka na timu ya Cameroon mbĩtĩka-inĩ cia kumatha tigiti wa mathako ma gĩtarũ kĩa Africa mwena wa atumia nĩmo AFCON. Starlets igathaka ngucanio igĩrĩ na Cameroon, ya mbere ĩgĩthakĩrwo Cameroon tarĩki 22 na ya njoko igathakĩrwo Nairobi tarĩki 26. Mũhotani agacemania na mũhotani gatagatĩ ga timu ya Gabon na Botswana. Maya mokĩte o rĩrĩ coach wa timu ĩno Godfrey Odur atigĩte wĩra. Carlos Alcaraz ni ahotire raundi ya mbere ya mathako ma tennis ya USA maria marathiĩ na mbere muciĩ wa New York. Alcaraz ahotire Dominic Kofa na njĩra ya walkover thutha wa Dominic kũgĩa na nguraro mbĩtĩka ici igĩthiaga na mbere seti ya kerĩ. Seti ya mbere Alcaraz ekũhotete na pointi 6-2. Ngucanio-inĩ ingĩ ĩthakirwo Jannik Sinner ahotire Yannick na seti 3-0 nake Lloyd Harris ahota Pella na seti 3-0. Na tũgĩcokereria thĩinĩ wa Ndurumeni tũraranĩria na mũmbunge wa kaunti ya Kirinyaga Jerry Maina.